Hi guys, assalamualaikum. Mambo vipi? Karibuni kwenye TVT show ambayo inakuja kila Sunday ukipenda Jumapili saa 9 kwa ajili yako pale ingia kwenye Gogo Boys FC pale live tuweze kuzungumza mengi sana. Leo mambo ni moto kwa sababu tuko na watoto moto tena sana. Ikiwa hapa na dereva mheshimiwa bwana Yasmin Musizi mwenyewe. Anyway, jina langu ni Halfan Ibrahim. Hello guys, welcome again. It's Sunday on the show that is yours, TVT show. And today on the show, talking about the burning issues. Imagine pregnancy, 28 cases every day in Ukambani. Tukipandisha corona, tunapandisha pregnant. What are we not doing? Ndo maana leo niko na the Phantamagorians. Hey, let me say that again. Ndo maana leo tuko na the Phantamagorians. That one. Yasmin Mohammed. Hiyo jina ndefu. Nilikuwa nimejichocha nitasema but imepotea. My name is Yasmin Musizi. Karibuni kwa show yetu. On our last show tuliongelelea about youth engagement mtaani. Na this week tumefuatilia tuko na youth wengi wamekuwa engaged. Tumekuwa na pads drive, tumekuwa na food drives, tumekuwa na so many activities zimekuwa zikiendelea huku mtaa ambazo tunafurahia kujihusisha nazo kama youth. And on our episode 8 we talked about marriages. I believe kama hukupata jiko basi pia ulipata mwiko. Kwa leo kwa makini ujumuike nasi kwa hii episode ya leo tuongelelea about teen pregnancies. Mgeni wetu Yasmin Mohammed ambaye ni feminist, ambaye ni activist, ambaye pia anafanya mambo makubwa ni menstrual champion. Mshaisikia kitu kama hiyo? Menstrual champion. Of late kuna titles kubwa kama Mr. Pad, menstrual champion. Vitu zenye watu walikuwa wanaogopa kuongelelea. Now everyone is coming out of the box and talking about them. Yasmin, you intro ni mrefu sana but anyway, karibu. How do you feel? Asante sana. Nafurahia kuwa hapa leo na itakuwa like pleasure is all mine to be here and I'm really looking forward for a nice engagement na pia natumaini ya kwamba at the end of this session ama hii conversation wasikilizaji wetu ambao wanatufuatilia wataweza kupata hata kama ni kitu kidogo, na pia tunataka wa engage kwa sababu hisi si mazungumzo ya sisi wawili ama si watatu pekee, bali ni mazungumzo ya jamii na tunafaa tuje sote tuone jinsi ambavyo tutasuluhisha hii issue ya teenage pregnancy. Exactly, ndio kwa maana tunasema kwamba mambo ni moto hapa. Na penye kuna Yasmin Musizi hakuna kisonzi siku zote. Anyway, wajua manze uhunya alifungua boundary lakini boundary ya corona still, kwa hivyo tukiweza kusanitize kabla ya sanitize maneno. Sanitize poa sana. Leo tukizungumza kuhusiana na teenage pregnancies, mambo na kudunga watu mimba kuliko watu kudunga watu mwiba, na tuweza kuzungumzia kwa siku ya leo na mwanaharakati Yasmin Mohammed. Yasmin. Okay. Hii swala la teenage pregnancy. Hebu tueleze kwanza. What is teenage pregnancy? Kabla tuanze kudive ndani kabisa, tunaweza kuwa tunaongelelea teenage pregnancy na watu waelewi ni nini tunaongelelea. Sawa, asante. So kwanza ningependa kuji-introduce, watu wajue natoka wapi na nafanya nini. Yeah. So kwa majina naitwa Yasmin Mohammed, mimi ni mkazi wa Kibra na niko na shirika ambalo linaitwa Superb. Superb ni shirika ambalo ina reach out to wasichana na wamama na inawapa mafunzo tofauti ya mambo na reproductive health, mambo na leadership development, tunafanya advocacy na pia kwa wanawake tunafanya socio-economic empowerment. Kando na hiyo mimi ni menstrual advocate, so huwa na advocate ya menstrual health management. We are advocating to end period poverty and period shame and to ensure that girls and young women have access to menstrual product. So hiyo ndio kitu ambacho tunafanya, na pia kwa shirika tuko na wale teenage mothers. Yes. So young mothers. Na kwa hii mjadala yetu ya leo tunaenda kuzungumzia teenage pregnancy. So kwa hiyo kikundi yangu ya teenage mothers is basically we are not advocating for teenage pregnancy but rather
when we bring them on board, tunataka kuwaeka wawe ambassadors of change. Tunawa recruit, tunataka kurestore dignity yao, maanake unapata wengi wao walipata ujauzito wakiwa wadogo, so wali drop out of school, kwa familia wakakuwa discriminated, wanakuwa abused. So sisi kuwaleta katika shirika letu, it's simply because tunataka kurestore their dignity back, tunataka kuwapa hope, na pia tunataka wao wawe ambassadors of change. Tunataka waende kule nje wazungumzie teenage pregnancy, na pia ili wasichana wengine waweze kusikia experience yao imekuwa aje. So teenage pregnancy ni msichana kupata ujauzito kwa chini ya miaka 20. So tukichukua tu hiyo teen, ni mtu akishafikisha 13 years mpaka 19. So tunaenda hiyo teen mpaka 19. So between 13 and 19 years msichana akipata ujauzito, then hapo tunai-term as teenage pregnancy. Na kwa hiyo period of time unapata hapo msichana anakuwa ako engaged into several things. Msichana maybe ako shuleni ama ako college. So akipata ujauzito inabidi aache vitu kadhaa ili aweze kulea. Na unapata sana mtu akipata ujauzito kaya ni mdogo, bado msichana hajabalee vizuri. Ni tu bado anaendelea kugrow na reproductive system yake hajakuwa fully developed. Kidogo kabla tuende paka huko kwa reproductive system, umesema to restore dignity to the teens. Are you in a way advocating for them to get pregnant and then come back, restore their dignity? Able elaborate on that. Someone might get it twisted. So just I've said earlier that we are not advocating for teenage pregnancy, but rather we are reaching out to teenage girls so that we can bring them on board and restore their dignity. In that, unapata msichana wakati amepata ujauzito, ako katika familia ya tuseme watu wa 6 ama watu wa 10 hivi. Unapata kwa household sana Kibera, household inakuwa na members hata kaa 10. So unapata msichana akipata ujauzito, kuna ile discrimination tu amongst that household. Kando tu na society, hiyo household yenyewe wanakuwa wanamtenga. So unapata msichana anaanza kudevelop stress, na msichana hajui kumanage stress. Stress inaenda to depression, depression inakulead to suicidal thought. So before ufike hapo, tunakurecruit katika shirika, tunakuempower on how you can restore back your dignity kama mwanamke. Tunakuambia hii ndio si mwisho wa maisha, you can do something better, you can even go back to school, na unaweza endeleza tu maisha yako iwe bora. So hiyo ndio kitu tunafanya, na sisi kuwaleta si eti tunataka wasichana wengi wapate ujauzito ndio tuwalete katika shirika letu, bali tunawaleta on board so that wakue ambassadors of change. Ni kama nakumbuka nikifollow nini yenyu hizi episode ya kwanza ilikuwa mambo na crime, na sisi kuleta reformed people kwa conversation ni kwa sababu tunataka wale wengine wasikie experience yao ilikuwa aje, waone hii kitu si kitu ya maana, hii ni tu ujinga. So tukileta hao madems waongee na wasichana wengine, si eti tunawaambia endeni mseme so pateni ball. No, tunaenda tunawa train, tunawa empower on different skills, na wao wanaenda wana share the experience, na wao wenye wanasikia au mentees wanaona yenyewe manze hakuna kurush na life. So it's better to wait long than kurush into things zenye zita like destroy your life. Na naona umesema kwamba kuna restoration ya dignity, lakini hivi katika kushika ujauzito sasa mnaanza kuanzia namna gani? Je, ile wiki ya kwanza mmeshika ujauzito, baada ya kujifungua, baada ya kuona hivyo, ni vipi ambapo mnaanza kuwapata? Okay, so teenage pregnancy tuna reach out kwa wale ambao washajifungua. Hatu reach out kwa expectant mothers. Tuna reach out kwa wale washa already give birth. So ndo tuna work na wao. But again, as an organization we cannot do everything. So unapata shirika lingine ambalo tuko in partnership nao, wao wana recruit wale ambao wako expectant. So wanachukua wale wenye wako na ujauzito bado, lakini sasa katika shirika letu tuna recruit wale ambao already washa give birth. Pengine tueleze hayo mashirika ambayo yana recruit. Kiswahili ishaanza kutoroka sahi. Okay, hayo mashirika ambayo yana recruit teenage pregnant mothers. Sababu maybe utapata tuko na wengi mtaa wako pregnant, wengi hata wameogopa kwanza clinic. Yaani
washajiweka mali like washaisha kabisa, unaweza waambia hizo shirika ni gani, zinapatikana wapi, ama kama kuna mtu mmoja anatembeanga akiwaandikisha then anawacall? So unapata kwa teenage mothers inakuwa a bit hard kwa sababu hiyo ilikuwa tufikie kwa hiyo effects za teenage pregnancy. Unapata hana ile access to adolescent friendly healthcare services. So unapata kwa sababu ya hiyo discrimination ya society na yeye kukuwa excluded, inamshinda pia kufika kwenye healthcare facility. Na yeye kufika kwa healthcare, unapata hata hiyo yenye anaenda haiko friendly, like haiko adolescent friendly. Unapata anaanza kutukanwa, wewe mtoto mdogo ulikuwa unafanya nini? So it doesn't work out that way. Ni tu wapokewe na kwa mkono mbili, like pia wakuwe guided, waambiwe wapewe the like appropriate medical attention, kama ni hizo prenatal wafanywe hizo, kama ni ultrasound. Na at the end of it, sisi shirika kale tuna pia hiyo yenye nimesema, huwa tuna reach out to them, tunawa guide na pia tunawa take through counseling session, kwa sababu awali nimesema kuhusu wengine wanakuaga na mental discomfort. Unapata msichana kwa sababu ya hizo environmental factors zenye inamsumbua kiakili, anakuwa na mawazo ya ile kutaka suicidal thoughts. So kama shirika tukiwaleta on board, tunawasaidia kwa hiyo healing process na pia waweze kulea watoto wao vizuri. Na by any chance kama msichana anataka kurudi na maybe tuko in partnership na shirika lingine, huwa wanasaidiwa na scholarship. So unapata msichana anaenda either vocational training ama anarudi shule. Hayo mashirika yako mtaani? Yeah, tuna partner na grassroots organizations na ziko tu mtaa yetu ya Kibera. Maybe kunaweza kuwa na 2-3 unaweza wa direct, moja iko Makina, moja iko Katwekera. So shirika moja ambayo inatembea na wasichana ambao wamepata ujauzito wakiwa wadogo ni shirika kama Superb. Tuko na program ambayo iko specifically tu kwa teenage mothers. Tuko na Awoche iko Sarangombe Ward, na tuko na Feminist for Peace, Rights and Justice Center iko Kisumu Ndogo. So hizo shirika ni shirika ambazo sisi kama shirika la Superb tumeweza kucollaborate nao kuwork na hao teenage mothers. Na umetaja kitu muhimu sana pale katika restoration. Hivi kwamba msichana akipata ujauzito kisha labda shule itakuweza kumkataa, ataondoka, vitu kama hivyo. You as an activist, kama mwanaharakati na kutetea haki zao, je, mwafanya kitu gani ambao kwamba labda alikuwa class 8, alikuwa class 7, form 3, hizo ndio masomo, labda kuzingatia sehemu za masomo yake, mnafanya namna gani? So tukirudi kwa right ya education, kila mtu ako na right to education, na yeye kupata hiyo ujauzito by any chance, unapata ujauzito ikujagi tu like mtu aliconsent. Hata kama kumbuka tunaongelelea teenagers below the age of 19 years. Na unapata most teenage pregnancy ina revolve around 13 to 18 years. Na wale kwa 18 unapata hata kama aliengage into sexual intercourse haku consent, like aliconsent ndio, lakini again serikali inajua huyo msichana kwa in her right state of mind, like haezi make decision vizuri. So hapo ni offense umecommit, it's rape. Hata kama alikubali, hiyo ni rape, hiyo ni jambo la kwanza. So kama mwanaharakati tunasaidiana na shirika tofauti, tunaangalia status ya huyo msichana, nini ilisababisha ili aweze kufanya kitu kama hiyo, na pia kupunguza, like tunajaribu ku reduce the exposure ya hao wasichana kukuwa sexually exploited. Na tukienda kwa maskuli, kama msichana alikuwa class 8 anataka kurudi class 8, ni kuongea na principal na pia kuongea na household. Unapata tunaongea na mzazi, tunaambia mzazi kama ako comfortable kukaa na msichana na mtoto, kukaa na mtoto, manake msichana hizi enda na mtoto skuli. Alafu pia unapata kwa sababu ile stigma na discrimination, society already ilikuwa ishamtenga. So shule hawafai kumtenga kwa sababu she has the right to education. So again, learning institution inafaa kuwa receive, na hawafai kuwa tease, like maybe akifail kwa subject moja hivi alafu anashautiwa, anaambiwa wewe ni mama ya mtu, enda, haufai kuwa hapa. So such haikubaliki kabisa, na we usually keenly follow up na tuna ensure that walimu hawatiza ama kumock teenage mothers. Na utapata si wengi wanataka kurudi shule, like kulingana na statistics zetu, si wengi wanataka kwenda formal education, wengi wanataka kwenda vocational. Why vocational? Because
kwa vocational training anaenda analan kuhusu maybe tailoring ama catering. So akilan kuhusu tailoring atarudi back alafu ajifunze like aanze kufanya kazi ya kushona. So wao perception yao ni akienda formal nani atalisha mtoi wangu. Alafu mtoi wangu uko home life imekuwa hard sana. So majority of teenage mothers they usually opt for vocational trainings than formal education. Yeah. Sasa labda nikurudisha nyuma kidogo. Umesema ni offense to have na anyone who is under 18. Yes, sex. it No, is, maybe yes. Na kwenda kwa extent hadi ya hata akikubali. Yeah, na kuna hawa wasichana. Okay. Kama dini ya Kiislamu inafundisha msichana akishabalehe anaezolewa. That is 18, 19 or even 17. Mshaipatana na hiyo conflict on that line. So Kama nyinyi defending the teens and now the religion giving them the right to even get married. So again, nafurahi sana ukisema ukibring in religion factor in this. So msichana anabalehe as early as 9 years. Yes. Na anaweza kosa kubalehe like immediately 9 years afikishe hata 16 years kama maybe bado hajaanza ku experience some of the physical ama emotional changes za mwili yake. Na dini yetu ya Kiislamu inatufunza you should seek for knowledge even if it's in China. And another thing, usikubali dhulma. We are here to fight hizi dhulma. Mtoto wa kisichana kama haja consent, kama hajakubali, na hata kama amekubali na ako underage, again our constitution inasema msichana below 18 years. Ukimfanyisha hizo hard labor, hiyo ni child labor. Ukikuwa sexually ukwe intimate na yeye, hiyo ni rape ama defilement. Hata kama mtoto mwenyewe amekubali. Hata kama mtoto mwenyewe, hata kama msichana amekubali, hiyo tunasimama kabisa. Hiyo ni tunafaa kukufailia case kwa sababu already wewe ni mtu mzima, umemachua kiakili, lakini unaona msichana ni mdogo na hako skuli na unaanza kumdanganya eti ulale na yeye ndo afanye hivi. Why? Na wakiwa watoto wawili 19 and a 16 year old. Sasa hapo mna defend. So for 19 defend both of them from themselves. So for as long as you are a young girl, you are pregnant and you are not in your right state of mind. Again, kumbuka teenage pregnancy haisababishwi na only inasababishwa yes na sexual intercourse, but kuna factors. Kuna kama SGB, hizi sexual harassment kama rape. Kuna defilement. Tuko na hizi tu yenye incest. Unapata wewe anko yako ndo like your family member, mtu wako wa karibu anakulazimisha. So wewe kukubali kwako kulala na maybe your relative ama your neighbor, makosa kubwa ni kwa huyo the perpetrator. Wewe ni victim, so yeye ndio akona kosa kubwa. So sisi again, for as long as you are a teenager, you are a young mother, but again tukiangalia age, ule wa 19 years, si chali yako 19, dem ako 19. Ama unaongelelea? My question is, what if chali yako 19 years old na dem ako 16? Dem ako 16, then I get to a dem pregnant. How do you defend them from themselves, because they are both teenagers? So mimi I'm very passionate about women and girls, na kwa ukijana ako 19 years, ukijana anafaa kwenda behind bars. They are both teenagers. No, but amechukua ID. Msichana ako 16. She's still not in her right state of mind to make wise decisions pertaining her life and body. Msichana, she's still in Form 2 at 16 years. And that young man ama young boy ako university ama college. So why take advantage of that poor girl who is still in high school? Na wewe uko kole, like you can decide unaweza jidisaidia tu vitu. So again, ukijana hata kisheria inachukua mkondo wake. Atakuwa msichana akienda kuriport ama tukimsaidia kwenda kuriport, atakuwa like kesi yake itakuwa sexual offense.
atakuwa amerepu msichana, hata kama alikubali ama hajakubali, atakuwa hiyo ni defilement. Lakini jamani Yasmin, hiyo that is defilement, haina justification. Na sasa siku hizi bwana tunaangalia kwamba wanawake mwili inakuwa ndio kama hivyo. Ya pili, wewe umekuwa chakula pale jamani. Hiyo ndio advantage. Kuna kuforsiwa. Sasa kijana ameweza kuforsiwa kweli kabisa na huyu mwanadada. Hapo bado inakuwa na so again nitarudi nyuma nitasema ni defilement. Hata kama msichana amekuja kwako, alikuwa na intention ya nini amekuja kwako. Because now Abuarita amesema msichana ndo amelazimisha huyu kijana, they are now both. So msichana anatumia nguvu kulazimisha huyu kijana kushirikiana ngono na yeye. Ama tamweke mchele. What is mchele? Lakini hivi akili na hisia zinaingiana. So, kwa sababu unajua pale ukiwa hisia imeshakupanda pale. Akili huwa haipo mara nyingi. Huwa hakuna time ya kuuliza mtu. So iko hivi. Kuna miaka ngapi? So mwili isikudanganye. So we mwanaume, before you engage into any sexual activity na msichana, find out, do your research well. Ona msichana, na I'm very sure before hata umlete kwa nyumba umejua msichana anaishi wapi, umejua msichana anatoka area gani. So lazima utajua vitu za huyo dem, like ako wapi, anasoma wapi. So na ukimleta hapo, alafu kitu napenda kusisitiza whenever I'm in such space, ni sex inakuwa all about mindset. So wewe kama kijana, hata kama akikuja na all the seductive like akuseduce juu na nini, it's all about mindset. How you will set your mind ndo itakucontrol towards that particular action. Na ukiamua like auta set mind yako kwa hizo vitu zenye anafanya, then the better for you, because ukientertain such, you'll be the one who will be behind bars. I'm telling you my friend. So ni wewe utakuwa ndani, si yeye. Angalia hapa kuna kulemewa, lakini tunazidi kuweza kuzungumzia masala nyeti ya teenage pregnancy. Labda kabla kwenda katika swali ya pili ya kwamba what are the causes of it, weza kuingia kwenye Gogo Boys FC pale live Sunday 3 PM, tuko pale kwa ajili yako. Nakumbuka manze, subscribe kwenye YouTube TVT Tubonge Vijana Talk Show pale. Hivi Yasmin, ya kwamba umeweza kuzungumzia teenage pregnancy, tumeweza kuelewa na tumelemewa. What are these causes ambapo kwamba inapelekea mpaka hawa wanadada wakiweza kujiengage katika mambo kama haya na mwisho wakapata ujauzito? So nitakukosoa kidogo. Ni vizuri aliniintroduce akisema man activist. So si mwanadada kujiengage. Kumbuka kuna wanadada wengine wanakuwa bakwa, wanarepiwa, wanabakwa. So hao wasichana wajiengage, like wao ndo wajajipeleka katika hicho kitendo. So causes za teenage pregnancy, kwanza saa hii unapata country yetu ya Kenya, kando na kupigana na corona, inapigana na hizi teenage pregnancy. Na Nairobi, hii county yetu ndo ina lead na teenage pregnancy cases to 11k, more than 11,000. Na per day unapata ni 948 cases inakuwa reported ya teenage pregnancy. Like 948, 1, 2, 3, 4 teenage pregnancy cases inakuwa reported hapa Nairobi. So tukiangalia cases, like tunafanya a lot of research kwa hizi story zote ya SRHR, na unapata cause moja kubwa ambayo inasababisha teenage pregnancy ni SGBV. So unapata si msichana alikaa hapo akakuseduce ama akakubali kushirikiana nawe ngono, unapata ni sexual harassment. So msichana SGBV ni gender, sexual and gender based violence, lakini amongst sana nitakuwa nazungumzia upande wa wanawake. So wanawake ambao bado ni wako kwenye umri ile isiyopita 18 years, so wasichana wadogo. So unapata kwa wasichana wadogo, kama news sai tukiangalia kwa social media yetu, hata tu kwa TV, unapata chief anabaka msichana, alafu ana blackmail, anamwambia ukienda kusema nitaweka ile cyberbullying, ndeka picha yako ukiwa uchi, ita go around. So msichana anajaribu, kwa sababu again msichana hayuko empowered, msichana anaogopa kujiongelelea, msichana anaogopa tena, anashirikiana naye katika hiyo anashirikiana naye katika hicho kitendo. So unapata a lot of easy teenage pregnancy, hata zikiletwa kwenye televisheni, ni easy defilement. Mtu anakuchukua, anakufanyia hicho kitendo, inakuwa consistent. Hata juzi hii weekend tumekuwa na kesi ya rape, ya hii defilement. Sitasema ni rape, nasema defilement, manake ni kitu yenye imekuwa ikifanyika, like msichana kutoka Gatwekera
amekuwa ana engage into sexual intercourse. So msichana afya yake ya kiakili pia ilikuwa inaleta shida. So kando na sexual and gender based violence, hiyo rape, tuko na early marriage. So early marriage ndo sasa tunaingilia religious factor. Na tukiangalia vizuri, tukisoma religion yetu vizuri, both kwa Wakristo na Waislamu, unapata ati msichana akibale anafaa kuozeshwa. But again, kuna hizi culture ambazo ina take advantage of our religion. Culture is taking advantage of our religion, of which is not good. Unapata, like, I'll give an example na hii culture ya Somali. Somali wanasema FGM. Wanasema ukiisha bale unafanywa FGM, then uko ready kuozeshwa. Wewe mwenyewe ni mdogo. So ukiozeshwa, already hapo ishako exposed to teenage pregnancy. Manake ukiozeshwa alafu what next? Utaengage into sexual intercourse na mume wako. Then utapata ujauzito ukiwa mdogo. So kando na early marriage, kando na rape, kando na defilement, unapata hizi peer pressure. So unapata mtaa yetu kaya Kibra, wasichana venye sahi wako nyumbani, msichana anaona huyu mwingine ako hivi. So sasa, pia mimi hapo ndo niko na swali. Pia mimi nitafanya hivi. So anaona venye like anaona peers wake wana engage into, wanaendaga disco, wanakunywa, like wana take drugs, wanafanya. Sasa so pia peer pressure. Now, so ni msichana ameenda willingly, akatoka akaenda Dunda, akatoka huko akakuja na mse fulani, maybe wakahave one night ama wakakuwa na a relationship aswa. So akiwa kujia, mnaanzia wapi, knowing that she willingly did the act? So it is not their fault. Again, I'm here to defend them. So it is not their fault that again, peer pressure ni challenges ambazo msichana na pia wanaume wakifika adolescent, hizo ni challenges ambazo zinawakumbaga peer pressure. Peer pressure iko sana. So unapata tukisema peer pressure ina stimulate rate of teenage pregnancy, hapo tutakuwa tunaongelelea maybe wameenda Dunda, alafu drug abuse inaingilia hapo pia. Maana akienda maybe atatake drugs, alafu drugs hatakuwa na make hatakuwa anaweza make decision vizuri. So unapata it can be through your scenario ya alikuwa amelewa. Someone might take advantage of that situation na I engage into sexual intercourse na huyo msichana kwa sababu ako intoxicated. Ama hiyo tu peer pressure, msichana anaona like engage into drugs, lakini anaona best yangu amefanya hivi, pia acha mimi jaribu, ile curiosity. So pia yeye anafanya nini? Anaenda like out of her own willingness hapo, like mwenyewe ameamua mimi nitajaribu na brayo ama nitajaribu na mtu fulani. So hapo pap ajipate bahati mbaya in some 2 weeks ama 3 weeks time apate hajaona menses zake ama 1 month, na hapo agundue ako mjamzito. So again, tukirudi back to our drawing book, tunataka kujua nani alimpa ujauzito. So kama ni above 19, again tunafaa kufile for a report, like that is iko kwa Sexual Offence Act 2007. Na hiyo ni sexual offense kwa sababu huyu msichana bado ni mdogo. Hata kama ilikuwa peer pressure, ulikuwa hapo kumguide, hata kama amekukujia na sijui anajifanya aje, like na kama pia unampenda kama boyfriend, kwa sababu unapata ni ile boyfriend, uko na boyfriend wako, mimi niko na boyfriend yako, nime have sex na yeye, wewe huja have, so anakuwa pressured kwenda kuengage into sexual intercourse. So hapo at that particular moment huyu kijana ndo again atakuwa kwa shida, hata kama huyu msichana alikuja mwenyewe. Yes. Sasa umesema kwamba kijana labda kuanzia miaka 18 kuendelea, 18 years and above kufungia kesi. Even below, lakini kuna vijana ambao wanajiweza 14 pale. So au below kuna hii yenye inaitwa ni vigilant ama hiyo ya people who are under age. So au wanapelekwa kwa juvenile if I'm not wrong. Sasa lakini kama but kuna huyu kijana mwenye alimpregnate msichana wa class yake na walikuwa class 4. Na ndio ili raise alarm ya history ya teenage pregnancy. Sijui kama nakumbuka. Msichana wa class 4 pupil kijana mwenye wako na yeye the same class ndo alimpa ujauzito. Kijana ni wa class 4.
So unaona. Sasa So hapo again hapo unapata kuna ile lack of information au watu wote wawili hawakuwa informed about hawako kwa umri poa ya kureason. Hawako kwa umri poa kureason. Utapata maybe hizi social media ama pornographic sites zinachangia hizi sexual activity, na pia ile kutaka kujaribu, labda wanaona ama ile communal engagement, ile communal exposure venye maybe community yenu iko kama kuna mabaa mingi nini, alafu venye wanaona wasee wana behave, so unapata wanataka kuengage into that act. So watu kaa hao, sijui serikali itachukua mkondo mgani kufuatilia hiyo kesi, because as we are speaking now msichana ako mjamzito na ni msichana wa class 4. Na sasa maji yakishamwagika kabla kupata hatari ni muhimu sana kuwa na athari. Nyinyi kama wanaharakati na tumeangalia kama makazi kama Kibra umesema kwamba wende kapelekea umaskini, vitu kama hivyo, pia pressure. So before ifike pale kwenye hatari, what are the measures ambapo kwamba nyinyi kama wanaharakati kutetea haki za binadamu na mambo kama haya mnafanya kitu gani kuweza kuangalia kwamba isifanyike tena? So kitu tunajaribu kufanya ni kusensitize community on sexual and reproductive health and rights. Manake tukiongelelea SRHR tunaongelelea body anatomy ya mwanamke na pia ya mwanamke the other gender. Na tukiongelelea SRHR rights, hiyo sexual and reproductive health and rights, tunamaanisha mwanamke ako na rights ya reproductive system yake. Na hiyo rights tunakuja kwa quality healthcare, tunakuja kwa msichana anafaa ku make decision yake, lakini after the age of 18 hapo kama anataka ku engage into sex. But again, when we do our community outreach ama sensitization, tuna ensure that we seek more engagement ile in terms of sharing of knowledge and information on sexual and reproductive health and rights. Na pia tuna advocatea comprehensive sex education in school and also at home. Na pia we are advocating for inclusion in that whenever we are having discussion, ile conversation yetu ya safe spaces session ama mentorship program, tunataka ku-engage even boy child. Kwa sababu if we are empowering women, au wanaume bado wataendelea tu kuwapea ujauzito. So we are really trying to bring them both on board. Tunataka kubreak ile barrier, na tukibreak barrier itakuwa jambo nzuri, manake ule kijana wa 14 ama wa 16 akiwa kwa hiyo space asikie venye discussion inaenda, hapo atakuwa able to make decision. Na kama mtu ako equipped ama ako informed on sexual and reproductive health and rights, he or she will be able to make informed decisions pertaining her life and her body. So unapata a lot of advocacy tunafanya ya SRHR, inclusion ya both gender in our spaces or rather in our conversation, na pia community sensitization. Alafu kitu ingine ambayo huwa tunahimiza wazazi ama community, so huwa tunakuaga na parents meeting. So tunaitaga wazazi tu parents, tunawaleta kwa forum ama tunakuwa na kitu kama dialogue. So tunaongea na wao, tuna ensure that kuna ile positive parenting. Au teenagers wamefika point ya life ambayo hawafai kushautiwa. Ni unaita teenager and you talk to him or her. You're not supposed to shout at them. So unapata you shout at them, so dem ataona hapa tu ni kelele, so I'll go and seek for comfort somewhere else. Na hiyo comfort ataenda wapi? Ataenda kwa boyfriend, because hapo boyfriend ataanza kujifanya nini. So positive parenting is very essential. Na pia exposure ya social media. So uko nyumbani tunahimiza society ama rather community waweze kucontrol viewing ya watoto wao kwa social media. Like they control how their kids wana access social media ama internet. Kwa sababu venye unapata mzazi ananunulia mtoto wake simu akiwa mdogo na hamoniti vitu zenye mtoto anafanya. So unapata hapo msichana ama kijana anaona pornographic movies, anaona vitu mingi sana ambayo inamfanya kuwe curious kwenda kujaribu. Alafu pia poverty. Naona nikaunda kusema. Okay, sawa. So alafu pia tunajaribu then
we'll go to the effects. Okay. So we've done that. So kuna poverty ni another cause, maanake unapata wasichana wengi ambao wakuna ujauzito wana come from underserved communities ama marginalized. So unapata huko mali anaishi, ile background ya nyumbani inamtuma atake kwenda kutafuta basic needs in other means. So unapata alafu pia wazazi si wazuri. Wazazi wengine wanakutuma, wanakuambia enda. Si anajua labda uko na kisponsor hapo ama uko na boyfriend ako na do. Anakusukuma kabisa, enda ndo tupate nini, tupate food. Yeye hajui anakuexpose not only to teenage pregnancy but also to other infections, sexually transmitted infections. So unapata ile transactional sexual activity. So you transact sex for material things kwa sababu ya poverty. Ya hiyo abject poverty ya family background yako. So ndio inakulead kwenda kuengage into sexual activity of which at the end of the day unajipata labda ulipata ball ama uko na other infections. Alafu accessibility ya menstrual product. So msichana ana pad, anafikiria so nitaendelea kutumia ikiraka mpaka lini na inanisumbua, inafanya nguo yangu ina stain, so ndafanya nini? So msichana anajaribu kwenda kuomba mali ingine ama anaezaendea demka, wewe ni aje nisaidie pado uanze wewe aswe tu unashindaga tu ukiniomba si pia mimi nanyesha hivyo. So atatoka aende kwa third party maybe ndo sasa male counterpart atakuwa like so nikikupea hii pad ama atakupeaga tu pad, lakini the first, second and third attempt ya kwenda kucollect sanitary towels it will be another story. So ndo maana tuna advocate that hata dem akikuja kwa sababu ya ile vulnerability yake anataka menstrual product, give her that menstrual product. Msichana akitaka pads, give her sanitary towel, not sex. Hivyo ndo tunaambia male gender. So hata tukiwa kwa forum we are like, Abdul, msichana amekuja ndaka pad, mpe pad, usimpe sex. Aja kuomba sex, amekuomba pad, mpe pad. Kwa sababu sex iko na so many ripple effects. Teenage pregnancy, school dropout, infections. Zingine zinaweza lead to death kwa sababu unaweza kuwa na suicidal thought. Ingine maybe ukuwe na ile autaki ni unwanted kwa sababu ni unwanted pregnancy. Uende uprocure abortion. Yeah. Now, tumeangalia kwamba muda unazidi kuyoyoma, ila tukiweza kumalizia hivi kwa tukia kumalizia, who are to be blamed now katika haya mambo yote? The perpetrator is to be blamed. The person who commits the person who take advantage of someone, ama ndasema kwa ufupi, perpetrator is to be blamed. Labda nikuulize, now that we want to shift the blame game from the perpetrator now, how often do you do these mentorship programs ndo msichana asipate time ya kwenda kupata advices zingine kule kwingine? Maybe monthly, weekly, daily. How available are you guys to mentor these guys ndo wasipate kwa hizo mikono za the so-called perpetrators? So, we are not shifting blame games to perpetrator. A perpetrator is a rapist. Na atabaki kwa rapist. Na kama hatutasimama like fight for these young girls' lives, perpetrators wataendelea kutake advantage ya hivi venye unasema eti sijui tunawadefend, na rates za teenage pregnancy tu itaendelea kupanda. So we need to condemn our perpetrators. We need to ensure that wana face penalty. Na we need to ensure that our perpetrators tunawaleta pia kwa safe space. Sisi atualeti kwa safe space ya mademba, tunawa-engage kwa conversation yetu ili waweze kuelewa. So engagement yetu, mtu akitaka kutupata huwa tunafanya mentorship, bi-weekly mentorship session. We have our offices is based along of Kibera Drive hapo mbele ya Makina. Na huwa tunapeana safe spaces mentorship whereby we usually meet with our girls and or other beneficiaries on a bi-weekly basis. So tunakutana na wasichana hii Saturday, tukimit na wao tunaruka tunamit na hiyo Saturday nyingine. So
tunawapea. No, our office is located in Makina, but we reach out to all girls in Kibra. So our work revolves around Kibra community. But physically, if one has to come, yeah. Makina. Mtu akitaka kukuja kutupata ni hapo Makina, na tutampa guiding and counseling session, empower kwa sababu empowerment is like nika safari, si saa tu alafu inaisha. So tunatembea na wewe, tunakuempower so that you can go and also empower other girls mali unatoka. So uta leave your social handles as we finish this one, alafu Abu Harith aseme kitu anataka kusema. Yes, of course, imekuwa ni noma sana, ikiwa ni mwanaharakati ambaye kwamba ameweza kuzungumzia masuala teenage pregnancies na mambo kama haya na kufuatilia haki, pamoja ya kukumbusha kwamba vijana manzee hatuna cha mno, lakini wewe wa kudunga kumbe kuna kudungwa. Anyway, manzee, talk show hii ya TVT hukuja kila Sunday kwa ajili yako pamoja na pale YouTube. Ingia pale, kuna kengele inafanya ding ding ding, bonyeza hapo manze, subscribe. Wengi ambao wameweza kufanikisha hiki kipindi tunaweza kuwapa kongole, ikiwa pamoja na Lancet yenyewe. Tuko na simama na Kibra kama kawaida, Farms Cake bila kuweza kusahau, na tuko na kina Mr. Parts, alafu Gogo Boys yenyewe. Thank you sana. Dr. Light pia tungependa ku big up everyone mwenye amekuwa akiwatch show zetu from the beginning till now. Tunataka ku big up everyone who keeps commenting, everyone who keeps sharing, everyone who has subscribed. Na muendelee kusubscribe at Tubonge. YouTube unataka Tubonge Talk Show. Then unafinya subscribe, then unafinya bell. You comment, ndio tujue ni content gani mnataka tu post, then you share so that your friends can benefit as you benefit too. Sawa. I've been your host, Yasmin Musinzi. Bye. Abu Harith bin Halfan. Yes.